بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. النهارده طلاب اولى اعدادي مع lesson 8 in algebra solving inequalities in Q. اخدنا في سنة 6 solving inequalities in natural number and in set of integers Z. النهارده بقى هناخد solving inequalities in Q. Find the solution set of the inequality to x minus 5 greater than 5 in each of the following cases if x greater than q. أول حاجة عندنا 2x minus 5 greater than 5. طبعا solving inequality the same as solving equation. يعني هنا مثلا negative 5 هنتخلص من negative 5 by adding 5 to both sides. هنا by adding 5 وهنا adding 5. عشان negative 5 plus 5 0 يبقى عندنا 2x is greater than 5 plus 5 10. 2x means 2 times x. The opposite of multiplication is division. نعمل dividing by 2 to get x. هنا dividing both sides by 2. 2 cancelled with 2 يبقى x greater than 10 divided by 2 5. طبعا لو عايز solving in z يبقى هنا in z the solution set is x greater than 5. What are the integers that are greater than 5? 6, 7, 8 and so on. وطبعا نعملها representing in the number line. كل اللي يهمنا طبعا مثلا 5 6 7 8 and so on. يهمنا بس ال 6 7 نعمل عند ال 6 كده كده وعند ال 7 وعند ال 8 ان كيو. عايزين السويتشز ان كيو. طبعا ما نقدرش نكتب كل الراشن نمبرز لان ان كيو x greater than 5. ما بين ال 5 وال 6 how many rational number؟ صح كده في عدد كبير جدا من الراشن نمبرز بين ال 5 وال 6. ممكن تقول 5.1 5.2 5.3 5.4 مثلا 5.101112 and so on. ففي كتير جدا فنكتبها بالشكل ده in q. يبقى هنا in q the solution set is equal to x such that x belongs to q. ونكتب دي copy paste x greater than 5 لان احنا في السيت اوف راشن نمبر ما بنقدرش نكتب كل الراشن نمبرز. زي ما قلنا ما بين 5 و 6 في كتير جدا من الراشن نمبرز. Find in Q the solution set of each of the following inequalities. هنا طبعا 4 minus 2x 4 minus 2x is smaller than or equal to 2. طبعا أول حاجة نتخلص من النمبر. هنا 4 طبعا دي بوزيتيف 4 الساين بتبقى قبلها على على الشمال بوزيتيف 4. فالopposite of 4 is negative 4. فنعمل adding negative 4 to both sides. فهنا negative 4 cancelled with 4 هيبقى عندها negative 2x less than or equal 2 minus 4 negative 2. طبعا عايز الاكس يبقى نعمل dividing by negative 2. وناخد بالنا أخدنا قبل كده في سنة 6 لما نعمل dividing by negative number بنغير الساين يبقى دي هتتحول كده. يبقى هنا x 2 divided by negative 2 1. هو عايز solution set in Q. يبقى the solution set is x such that x belongs to Q and ونكتب دي كده copy paste x greater than or equal 1. نشوف اللي بعدها 7 multiply x minus 1 greater than 9x minus 6. زي ما خدنا في الايكويشن نعمل expanding the bracket. هنا 7x minus 7 times 1 7 greater than 9x minus 6. بعد كده 7x minus 7. هنا عندنا x وهنا x زي ما خدنا في الايكويشن
بنعمل combining like terms، نجمع الاكس مع بعض في one side، يبقى نجمع الاكس هنا مثلا، يبقى النمبرز الناحية التانية، أو العكس يعني 9x تيجي هنا بعكس الساين اللي غير مكانه، ونيجاتيف 7 تروح هنا بعكس الساين بوزيتيف، يبقى 7x نكتبها هي الأول، هيجي عندها نيجاتيف 9x greater than، بعدين يجي عندها plus 7، 7x minus 9x negative 2x greater than negative 6 plus 7 positive 1. احنا عايزين x، نعمل dividing both sides by negative 2، dividing by negative 2 وهنا dividing by negative 2، negative 2 cancel with 2 يبقى x، ما تاخد بالك ان احنا عملنا dividing by negative يبقى نغير الساين، 1 divided by negative 2 negative 1. Therefore the solution set in Q x such that x belongs to Q and x is smaller than negative 1 over 2. ممكن نكتبها negative 1 over 2، أو ممكن نكتب أو ممكن نكتب negative 4 أو تحت، بس الأفضل تتكتب فوق. هنا finding Q the solution set of the inequality 3 times 2x minus 5 is smaller than or equal 3 minus 2 times x minus 1. طبعا انت بتفك البراكتس تاخد بالك ايه order of mathematical operation اللي احنا خدناها قبل كده في فيديو بمداس، brackets exponents or powers multiply divide and add and subtract. هنا brackets، هنا exponents اللي هي powers multiply divide واخر شيء ايه add and subtract. فطبعا هنا ايه هنا في multiply 3 times bracket ده يعني نعمل distributing 3 times 2x يبقى 6x positive times negative negative 3 times 5 15 smaller than or equal 3 minus هنا 2 times هنا طبعا 3 minus 2 هنا في minus وهنا ايه معناها times، يبقى نحسب مين الأول؟ تمام كده المالتبلاي قبل ايه الماينس، يبقى كده هنعمل ايه هننزل 3 negative 2 times x negative times positive negative 2 times 1 2 تنزل x negative 2 times negative 1 negative times negative is positive 2 times 1 is equal to 2. بعد كده نعمل ايه هنا 3 plus 2 نعمل finding like terms ال like terms نحسبهم مع بعض، هنا 3 plus 2 5 ننزل minus 2x، بعد كده نحل زي ما كنا بنحل قبل كده، بنجمع ايه الاكس مع بعض والنمبرز مع بعض، نجمع الاكس مثلا هنا يبقى النمبرز الناحية التانية، يبقى الاكس دي تيجي هنا with opposite sign و negative 15 other side with opposite sign، يبقى هنا 6x هيجي عندها plus 2x smaller than or equal هنا 5 هيجي عندها plus 15. 6x plus 2x is 8x smaller than or equal 5 plus 15 20. 8x means 8 times x. طبعا هنا ايه the opposite of multiply is divide، هنا divide 8 هنا divide by 8 8 cancelled with 8 x is smaller than or equal 20 divided by 8 in the simplest form it will be 5 divide 5 it will be divide 4 it will be 5 divide 4 it will be 2. Therefore the solution set of this inequality is in Q طبعا x such that x belongs to Q and x is smaller than or equal 5 over 2. Find in Z the solution set of the inequality 3x minus 5 is greater than or equal to negative 11 and less than 4. Then represent it on the number line. هنا عندنا negative 11 smaller than or equal 3x minus 5
smaller than ايه 4. اول حاجه نتخلص من negative 5 فهنعمل by adding what is the additive inverse of negative 5 positive 5 نقول by adding positive 5 to the three sides نعمل adding 5 وهنا adding 5 طبعا negative 5 cancel this 5 negative 11 plus 5 negative 6 smaller than or equal هنا 3x smaller than 4 plus 5 9 احنا عايزين x بس يبقى نعمل dividing a by 3 هنا divide 3 divide 3 divide 3 negative 6 divided by 3 negative 2 smaller than or equal x divided by 3 is x smaller than 9 divided by 3 3 therefore هنا x is an integer in z يبقى the solution set in x greater than or equal negative 2 يبقى negative 2 هناخد أول حاجة negative 2 greater than negative 2 negative 1 نكمل 0 1 لغاية x smaller than 3 إيه اللي قال إن 3 2 ونقف عند ال 2 بعد كده قال لك then represent it on the number line on the number line line هنا 0 مثلا 1 so on negative 1 negative 2 negative 3 and so on هنعمل النمبرز negative 2 1 1 and 2 ده بالنسبة ايه السوليوشن سيت ان زد لكن لو كان طلب السوليوشن سيت ان كيو هو طبعا ما طلبش هنا لو ان كيو solution set x such that x belongs to q ده مرة واحدة اللي هو x greater than or equal negative 2 and smaller than 3 السؤال بعد كده يعني عندنا remarks دي عارفينها قبل كده اللي هو ايه if we divide the two sides of the inequality by a negative number then we change the inequality sign يعني لو كانت كده وعملنا divide negative نعكسها or if we multiply the two sides of the inequality by a negative number then we change the sign يبقى changing sign في multiplying or dividing by negative number only that if a smaller than b then هنا عمل adding c to both sides طب عملت adding subtracting نغيرش الساين هنا ايه smaller هنا ايه smaller adding c to both sides or subtract c from both sides if a is smaller than b c is positive number عامل هنا ايه a times c وهنا times c ما دام c positive يبقى الساين doesn't change also if c is positive number عملنا divide c هنا divide c وهنا divide c the sign doesn't change امتى يحصل لها change if c is negative number عملت هنا multiply c multiply both side by c تغير الساين as you see لو عملت dividing by c والc ده negative number dividing by negative number نغير ايه الساين نشوف سوا كده complete if x greater than y then x plus z عمل adding z to both sides يبقى الساين doesn't change number 2 عمل adding z if x is smaller than y عمل adding z to both sides يبقى the sign doesn't change if x is smaller than y and y is smaller than z x smaller than y وال y smaller than z يبقى x smaller than z if z greater than y and y greater than x يبقى then z greater than x z greater than y and y greater than x
يبقى كده ايه z is greater than x. a minus 3 is smaller than 0. Taking 3 to the other side يبقى a is smaller than 0 plus 3 3. a is smaller than 3 يبقى هنا ال a وهنا 3. a is smaller than 3. If a plus 5 greater than 0, taking 5 to the other side, therefore a greater than negative 5. يبقى هنا ال a greater than negative 5. b is smaller than 0. هنا عمل b plus 3. هنا عمل adding 3 وهنا adding 3. The sign doesn't change. If x greater than y and z is positive, z more than 0 and a positive number. فلما نعمل multiplying by a positive number, the sign doesn't change. Negative number. If x is smaller than y and z is negative number. طبعا لما نعمل ايه multiplying both sides by a negative number, the sign changes. A and a remarkable thing, if a and b are two non-zero rational numbers, then having the same sign, having the same sign, a will be has the same sign. يعني مثلا لو قلنا مثلا ايه 2 وهنا ايه 2 مثلا greater than or 3 greater than 2. فلو عملنا 1 over 3 وهنا 1 over 2, the sign change. طبعا half is greater than a third. Also, if we say negative 3 is greater than negative 4. لو عملنا 1 over negative 3 وهنا 1 over negative 4, طبعا اللي عنده دوميتر أكبر يبقى هو إيه؟ الأصغر. negative 3 greater than negative 4. عنده دوميتر أكبر يبقى إيه؟ is the smaller. يبقى in general, if A greater than B and A and B have the same sign as we say before, then A over B is لو دي greater but smaller تغير الساين يعني نعمل change the sign يبقى 1 over A is smaller than 1 over B. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده. في رعاية الله حفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.